Okay, hard water produces less foam in soap water. Okay, the cleansing capacity of soap. This was once asked in 3 marks. Okay, as a give reason question. So, do you know also you must learn? The cleansing capacity of soap is reduced when used in hard water. Soaps are sodium or potassium salt of long chain fatty acids, for example, coconut oil. When soap is added to hard water, the divalent magnesium and calcium ion present in hard water react with soap. For soap potassium or sodium, the valency is 1. Whereas hard water calcium and magnesium, where their valencies are 2. The sodium salts present in soap are converted to their corresponding magnesium and calcium salt, which are precipitated as scum or precipitate. Now, if you see this equation, this M2 plus ions, it represents calcium or magnesium ions when it reacts with the fatty acid. That is, this is soap, RCOONA. So, what happens is, this in the place of Na, the M goes and attaches. So, RCOO twice M vandro plus Na plus, where M can be calcium or magnesium and R is C17H35. That's the formula for R. Coconut oil, it's a higher fatty acid, long chain higher fatty acid. Now, heavy water. Heavy water is the oxide of heavy hydrogen. One part of heavy water is present in 5000 parts of ordinary water. அப்போ ordinary water 5000 moles இருந்ததுன்னா அதில் ஒரே ஒரு mole தான் heavy water இருக்கும். It is mainly obtained as the product of electrolysis of water. So how do you get as the electrolysis product? As D2O does not undergo electrolysis as easily as water. ஏன் அப்படின்னா deuteronக்கு வந்து how many, what is the mass number? Its mass number is 2, whereas for hydrogen its mass number is 1. So the mass வச்சே small lighter objects can move faster when compared to heavier objects. So deuterium, hydrogen, when compared both of them, hydrogen electrolysis can happen faster when compared to deuterium. Next, D2O is a colorless, odorless and tasteless liquid. However, there is a marked difference between the physical properties of water and heavy water. So now we can, which is already shown in the tabular column. Yes, you can see table 4.2 in page 107. There the molecular weight, melting point, boiling point. If you see the melting point for normal water, the melting point is 0 degrees Celsius, இல்லைனா 273 Kelvin. அதே heavy water க்கு பாரு 276.8 Kelvin, whereas tritium க்கு வந்து 277.5. That's the melting point. Boiling point பாருங்க 373. Deuterium க்கு 374.4 and tritium க்கு 374.5. So, though they are all isotopes of hydrogen, the physical properties has some differences. Now we can see the chemical properties. Chemical properties of heavy water. When compounds containing hydrogen are treated with D2O, hydrogen undergoes an exchange of deuterium. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா NaOH, when it reacts with D2O, in the H க்கு பதிலா what is getting added up, exchanged, what is getting exchanged? You can see D. H க்கு பதிலா D and H2O க்கு பதிலா HOD, HCl க்கு பதிலா DCl, ammonium chloride NH4Cl க்கு பதிலா ND4Cl. So simple exchange reactions. These exchange reactions are useful in determining the number of ionic hydrogens present in a given compound. இது நடத்தி முடிச்சிட்டேனா? Okay. For example,
When deuterium oxide is treated with hypophosphorus acid, only one hydrogen atom is exchanged with deuterium. It indicates that it is a monobasic acid. What do you mean by monobasic? This is hypophosphorus acid. In the hypophosphorus acid, how many acid hydrogen can be removed as H plus? Okay, so I taught you while finding out the equivalent mass, molar mass by basicity, molar mass by acidity நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ பேசிசிட்டினா எதுக்கு வரும்? ஆசிடுக்கு தான் பேசிசிட்டி வரும், பேஸுக்கு அசிடிட்டின்னு வரும். அப்போ இங்க this is an acid. What acid? Hypophosphorus acid. Though it has 3 hydrogen, in this 3 or among the 3 hydrogen, how many hydrogen can be removed as H plus? Only 1 hydrogen. So can you see here? H2D. ஒரே ஒரு hydrogen is replaced by deuterium. So this deuterium oxide is treated with hypophosphorus acid to find out how many acids can be replaced. So hypophosphorus acid is a monobasic acid. நீ நல்லா கவனிச்சுக்கோ, நம்ம வந்து monobasic acid, tri-dibasic acid எல்லாம் நம்ம எங்க படிச்சோம்? We have studied in the first lesson தான். அதுவும் எக்ஸாக்டாக நம்ம எதுவுமே படிக்கல, ஈக்குவலன்ட் மாஸ்க்காக தான் we have studied. ஆனால் இங்கே டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷனில் பாருங்கள், ஹைப்போபாஸ்பரஸ் ஆசிட் இஸ் அ மோனோபேசிக் ஆசிட்னு வருது. ஓகேவா? இதை தூக்கி எப்படியாவது கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான். அப்போ நீங்கள் வந்து முழிக்கக்கூடாது, மிஸ் இது இந்த லெசனில் இருக்குது, அந்த லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் ஃப்ரம் தட் லெசன், பட் த கொஸ்டின் இஸ் கிவன் ஃப்ரம் திஸ் லெசன். யூ ஷுட் நாட் பாயிண்ட் லைக் திஸ். இஸ் அ கான்செப்ட். Okay, whether you are in first standard or whether you are in fifth standard or whether you are in 10th standard, underline the given verb. Na first standard liyo verb is an action word, 6th standard liyo verb is an action word, 10th standard liyo verb is an action word. அது எங்க போனாலும் verb na என்னது? It is an action word. அதே மாதிரி தான் exchange reactions la monobasic acid. What do you mean by the word monobasic acid? One hydrogen is replaceable, but if you see the formula of the hydrogen, 3 hydrogens are there, H3PO2, but still only one hydrogen can be removed from that structure. Okay, so we call it as monobasic acid. Am I making it clear? Next, deuterium oxide is also used to prepare some deuterium compounds. See, aluminium carbide. Man, I eduthutten nenikirama. Sari vidu. Aluminium carbide, Al4C3 exchange with deuterium oxide gives aluminium hydroxide and CD4. Aluminium hydroxide வந்து என்னது? OH. அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு, ஹெச்சுக்கு பதிலாக டி. அடுத்து மீத்தேன் என்னது? CH4. ஆனால் மீத்தேனுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது? CD4. ஓகேவா? calcium carbide, this is aluminium carbide, this is calcium carbide. magnesium nitride, calcium phosphide. இங்கே எல்லாம் பாருங்கள், calcium hydroxide form ஆகும். calcium hydroxide க்கு பதிலா OH க்கு பதிலா OD, magnesium hydroxide க்கு பதிலா OD, again calcium hydroxide க்கு பதிலா OD. இதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. let it be. These are all the exchange reactions. Uses of heavy water. Heavy water is widely used as moderator in nuclear reactors as it can lower the energies of fast neutrons. It is commonly used as a tracer to study organic reaction mechanism and mechanism of metabolic reactions. It is also used as a coolant in nuclear reactor as it absorbs the heat generated. ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் எதுக்குமா? நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். இங்கே நமக்கு வந்து கல்பாக்கமில் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் வந்து கூடங்குளம் நியர் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்,
ஓகே, அங்கே ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பவர் ஸ்டேஷன் நமக்கு இருக்குது. வை டு வி நீட் தீஸ் பவர் ஸ்டேஷன் அட்டாமிக் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ்? நமக்கு தான் ஹைட்ரோ தெர்மல் இருக்குது, டேம்லேருந்து வி கேன் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. அப்புறம் வந்து வேறு லிக்னைட் வி ஹேவ், ஃப்ரம் தேர் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. வை ஷுட் வி ஹேவ் திஸ் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்? எனி ஐடியா? இந்த அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனில் what actually happens is there will be the nuclear reactor. In that nuclear reactor, what happens? Energy will be transferred. நடுவில் கோருன்னு இருக்கும். இந்த கோரில் வந்து என்ன ஆகும்? ஹீட் வில் பி ஜெனரேட்டட். அதாவது நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், அது வந்து ரியாக்ட் பண்ண வச்சு ஹீட் ஜெனரேட். இப்போ ஆட்டம் பாம் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷனு, ஓகேவா? நியூக்ளியர் ஃபிஷன். Yeah, who is that mute? ஓகே, ஆட்டம் பாம் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன், அப்புறம் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் பாம் வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன். இந்த பேசிஸில் தான் இப்போ அது வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக நடக்கும் போது தான் டிசாஸ்டர்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். பட் வென் ஆல் தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் த கண்ட்ரோல்டு மேனர், என்ன ஆகும்னா த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி. திஸ் எனர்ஜி வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு த வாட்டர். ஹெவி வாட்டர் சுற்றி இருக்கும், அதை சுற்றி நார்மல் வாட்டர் இருக்கும். ஸோ ஹீட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபேஸ் டு அனதர் ஃபேஸ் தாவி என்ன ஆகும்? நம்ம நார்மல் வாட்டருக்கு வரும்போது ஆல் த வாட்டர் வில் பிகம் ஸ்டீம். அப்போ டர்பைன்ஸ் அங்கே வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க. தி ஸ்டீம் வில் ட்ரைவ், இட் வில் ட்ரைவ் த டர்பைன். டர்பைனை வந்து சுற்றும். அப்போது டர்பைன் சுற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்லேருந்து நமக்கு இட் கிவ்ஸ் அஸ் மோர் கரண்ட். But still, atomic power station is very, very dangerous. When we had tsunami in 2004 or 2004 நினைக்கிறேன், when we had tsunami, Kalpakkam was also flooded with the sea water, for which many of the reactors were switched off immediately and current supply was drastically affected. சரி, இப்போ வந்து என்னது? இப்போ திஸ் இஸ் ஹெவி வாட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. Hydrogen peroxide, okay.